the CBN knew how much it had retrieved. The CBN should automatically know that once that they do not put back the same amount they withdrew, there's going to be an imbalance. And there's that imbalance now. And one will have said, oh, it's easy to make transfer. Unfortunately, a tragic coincidence happened. There was that same period of lack of scarcity bank notes that the networks became terrible. Then I've been waking up at 1 a.m. If I want to send you 2,000 naira, I will not do it in the daytime. I'll beg you, please wait till tomorrow. I'll wake up at 1:30 a.m. and do the transfer, and it goes seamlessly. But do it at any other time, you are on your own. So you now wonder that the cashless policy of the banks that should have been a succor is now having issues. The other day I needed to have money to someone in the bank. I was so specifically, don't bring a particular bank name. They told me don't bring it. We will not even try it, because even the people that sent it 2 weeks ago have not received the alert. And I'm sure you saw that skit where they were making fun of banks and how the transfer goes and how those one will call it. So you see all these things, there are comical angles to it, but the truth of the matter is that when the going gets tough, the tough have to get going, and Nigerians have to bring their resilience, their perseverance, and overcome this period, because it won't last forever. All right, we have to open the phone line now, so you can be part of this conversation by calling 0704 7000 937 0704 7000 or 0909 999 7937. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, your name and where are you calling us from? Ayodele from Malakia. All right, please make your point. Yeah, on the statement credited to the EFCC chairman, I think in Nigeria of today, we don't need a soothsayer to confirm that politicians are distorting naira notes at home from time immemorial. But my angle to it is this: if you keep talking about the leader, how about we the followers too? But both of us share the blames. If they are doing this, why can't we reject this vote buying issue? We can get it right. I have that belief. After these general elections, it might be rule for Nigeria. We can easily get it right if we told the right path. Let's say no to vote buying, because the destiny of this country lies in our hands as it is now. Good morning. All right, good morning. Thank you very much. All right, another big story here, Kim, is private sector makes many presidents envy me, says President Muhammadu Buhari. You know, it's just the President Buhari has been giving his own scorecard over the years now that he has been doing this. Now, he has come up with this big lines that private sectors makes many presidents envy me, says President. The private sector of which country? You didn't read the story, so I don't okay. know the Okay, President Muhammadu Buhari yesterday hailed the nation's private sector for constantly working together for public good under his watch. He said captains of industry have made him the envy of many presidents of the world. So President Buhari spoke at the inauguration and handover security equipment valued at over 12 billion naira donated to the military and the Nigerian police force at the presidential villa in Abuja yesterday. So he said that the captain of industry have made him to be envied by many presidents of the world. It's a good one. It's a welcome development. How do you mean? Just light. My president has spoken. You want me to contradict Mr. President? No, looking at scorecard, because there is a question begging for answer. You want Mr. President to score himself low? No. Now, looking at everything now, should he be the one scoring himself? Hey, if there are 200 million Nigerians and they voted Mr. President, it is those people that naturally will score Mr. President. It is that scorecard that is permanent. But the scorecard of Mr. President assessing himself is a reflection of, maybe I should tell you a story. After the Second World War, the countries of the world came together and instituted United Nations. I hope I'm not a mistake there. And part of what was agreed on is the enshrinement of the fundamental human rights of an individual. And what part of that fundamental human right is the right to your religion, is the right to human right, is the right to your opinion. Do you understand, Benga? So Mr. President has a fundamental right to his opinion.
a fundamental right that cannot be taken from him. So Mr. President has expressed his fundamental right of opinion. The best we can do is to query it. We cannot take that right from him because it's a fundamental right that cannot be withdrawn. So are you querying it this morning? No, I don't have a reason to query Mr. President. The people who voted in 2015 and 2019 and supported him tenaciously have regretted their actions. Many of them have called for Nigerians to forgive them. But I didn't vote in 2015. I wouldn't have voted him in 2019 if I was not on the field, right? And I have my reservations about this person as a president. I know his strength, but I know on the long run that, like he has said himself, he has done his best. And I hope that posterity will judge him right. INEC distributes elections materials as Buhari met chief security chiefs yesterday, and we've been seeing that coming up, that sensitive materials have been distributed, and the security agency are now saying that election we owed coming from that quarters. What can you say? Yes, in 2019, like you also know, we're already out of our various radio stations. I was already in, I think he's saying, okay, covering for your north. And then we got there in the night, and by morning when we were moving out to the field, we realized that the election had been postponed. Okay, please. So until the election's old, everybody can say what they have. But I know it's the responsibility and prerogative of INEC to either shift or allow the election to hold. And that prerogative, I think, is going to be discharged in the interest of the majority of Nigerians. All right, we have to go for a commercial break. We'll be right back. láti ìlọ mẹ́ka lálọ́dé you fit fly ní kẹjá lọ. asalaamu alaikum gbogbo mùsùlùmí ilẹ̀kùn hajj 2023 ti ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ bá wa ṣèrìn àjò lọ́dún yìí. iléeṣẹ́ alálùbáríkà you fit fly ní pé gbogbo wa o. hajj ìtọ́dún ní yàtọ̀ kọjá àtàtẹ̀yìnwá. ṣé ti wá mọ̀ pé àtètè sùn ní àtètè jí. ọ̀pọ̀ ti ń fọ́ kọ́lẹ̀ níléeṣẹ́ you fit fly. ẹ̀yin náà tètè máa bọ̀ wá fọ́ kọ́lẹ̀ fún hajj 2023 tí ó wáyé láàrin ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹfà sọ́jọ́ keje oṣù keje ọdún 2023 pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ètò tó mú ìgbádùn rẹpẹtẹ dání. ilégbé ìrọ̀rùn tí ò jìnnà sí haram àti mọ́sálásí ànábì Mádínà. síyára ọ̀fẹ́ lójoojúmọ́, oúnjẹ àjẹdọ́wẹ́kẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ tó fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò tí ó mú ká ẹ ṣe àṣepé hajj tọdún ní. a jẹ́ pé a máa ń fa àkókò ṣòfò mọ́. ẹ wá darapọ̀ mọ́ àwọn hujjaj lọ́fíìsì you fit fly tó wà ní Success House 7up Road Olúyọ̀lé Main Estate Ring Road Ìbàdàn tàbí kẹ́ pè 0703 711 7801. hajj 2023 pẹ̀lú you fit fly inshallah àjọ lọ ni. All right, welcome back. The program is the Black Coffee on Vintage 93.7 FM. Don't forget you can join this conversation by calling 0704 7937 0909 999 7937 0909 999 9737. Have confidence, shown rumors, no bias. INEC rectors. Hello, good morning. Hello, good morning. I'm Balkiz Onodiro from Ibadan. Thank you. Please make your point. I just want to urge Nigerians, particularly the people of your state, that violence does not settle anything. And they shouldn't engage in violent activities because of any politicians. These politicians are only engaged in political fights. Once the elections are over, they become friends again. Look at the last Guba debate that happened. They asked them to hug one another, and they did that. Makinde is a friend to Tessie. Tessie is a friend to Benkele. So they are all friends outside the political realm. So let's not use ourselves to become objects of violent activities. And let's follow what the governor said, that violent activities will never be a solution. And finally, on Saturday, please do not sell your vote and ensure you come out en masse to vote for credible candidates.
Good morning. Balkis Onodina from Ibadan. Thank you, Balkis. Thank you for making your point. Now, I was taking this story earlier here that I think I lost that. All right, let's quickly look at this business news. Naira may fall at 900 naira per dollar from demand pressure. A firm that was a worldwide presence through the member firms and collaborating firms said that in 2022, the value of the naira was relatively more stable in official market than in the parallel market, thereby widening the premium between the two exchange rate windows. This was due to the heightened demand pressure spurred by FX liquidity. So, based on this, should the CBN continue to maintain the gap, the official rate is likely to be devalued to about 500 naira per dollar, while the parallel market rate depreciates to about 900 naira per dollar. Now, when we have naira, 900 naira to a dollar, what is going to happen? No, what is the rate of the naira to the dollar today? I think that's what you start. It's around 700. And so that prediction is saying it's going to get worse. Yes. And we're going to get to 900. I think most importantly, you see, these are the issues that should, in my estimation, actually agitate the CBN more, their monetary policies, their fiscal policies. We have seen a situation where the Ministry of Finance, who are in charge of other policies, and the CBN, who are in charge of monetary policies, are in opposite direction. Even on this issue of the Naira redesign, the finance minister came out on live radio to say, oh, we don't know anything about this. We don't know anything about Naira redesign. And if something as important as that, and a major agency of government, an MD of government, so we don't know anything about the Naira redesign, then when you look at it, we have too much Naira chasing the greenback. When you look at the issue of the Naira exchange rate, is not something we can discuss in 5-10 minutes on this show. But the basic thing is that because we produce virtually nothing, we import virtually everything. It will surprise you to know that we import pencils that children use in schools. The pencils that in China, small children in primary school, secondary school are able to make them. We import pencils, we import toothpicks, we import virtually everything. It took Obasanjo to come as a president to stop importation of Jews. We'll have been importing them till date. And that's why one company came around there and they were packing and making them for us here before we knew that we had the capacity to produce. So unless as a people, unless as a government, unless as the organized private sector, we are deliberate about our production. We are deliberate about production with a view to export, so that the balance of trade that is always against us can at least be brought up a little bit. Until that balance of trade is brought in our favor, until we export more than we import, and until the government of Nigeria, which since 1999 have failed abysmally to solve the issue of downstream sector of petroleum, continuous importation, where it is NNPC that keeps importing and importing and importing, and the refineries are moribund, and we have to use massive billions of dollars at times to import. Then the value of the naira will not know any peace. I'm sorry, it may sound pessimistic, but that's the reality of it all. And until we as a people, now I can see you are wearing a very beautiful, luxurious wristwatch. I'm sure this wristwatch will cost a lot of dollars. But you can say I'm not wearing any wristwatch. I'm wearing local fabric. Until we eat what we produce as a nation, I tell you, the naira will continue to at times it will become like the Zimbabwean dollar, where to buy a loaf of bread you need a wheelbarrow to carry the Zimbabwean dollar to go and buy bread or to do anything. So we should not always blame the government. Even we as people, our needs, we separate our needs from our wants. Whatever we can produce indigenously, I hate to use the word locally because it sounds inferior in a way. Whatever we can produce indigenously, we should produce indigenously. We should stop importing wheat to make flour. We have cassava, we have maize, we have IITA there that have come out with several research. We have the UI there with several research. But has the time made the gown to make that sure that these things work for the average Nigerian people? Rather, our governments will always go about doing policies
targeting individuals that worsens our situation. It's just so funny hearing this, because part of what was said concerning the redesigned Naira note is that Naira will be stronger. But looking at this prediction, even when we are even using 1,2 to buy 1,000, that's the strength of the Naira. I've never seen that in my life. I've never heard of it. Even my father never told me that it happened. Except a few days ago, I was talking to a clergy. I will not divulge what he said on here. He was that one was taking me to like many years back, and a tragical coincidence in leadership. What happened then and what is happening now? People should research. These two shall pass. All right, distribution election materials. INEC Oluomo no fate. Friday, you know, there's a story concerning this Oluomo overtaking transporting the election materials. The Federal High Court sitting in Lagos will tomorrow, Friday, decide whether the Independent National Electoral Commission (INEC) can engage the Lagos State Parks Management Committee led by RJ Musiliu Akinsanya, aka MC Oluomo, to distribute election materials and personnel in Lagos during the forthcoming general election. People have been raising eyebrow concerning this development, but the court will be sitting tomorrow. But what do you think? Sincerely, for me, I don't know why INEC at times like to cut controversies. Sincerely, you see, INEC may say to us that yes, MC Oluomo is leader of the ASW in Lagos, but you know he's an interested party in this election. That's the reality. He's an interested party in this election. MC Oluomo has spent a lot of money to project the candidature of Asiwaju Tinubu. We all know that. We all know what he has been doing with the artists, actors, and musicians. And now this same person that has a vested stake in the election, you now ask him, is he the only person that has such capacities? There are other logistics companies that do not have big names that have capacity, more organized capacity, real-time tracking. Do you understand? Those are the people that we expect the INEC to involve in, to engage for this. So for whatever reason, now that it has become a matter of litigation, I think the INEC should just look for an alternative and take away the thing from MC Oluomo, because for me, he's an interested party in the election, and the election materials have no business going through him. It's just like when Emefiele was contesting, people were saying we should not put our sensitive materials in CBN, that there'll be a jeopardy. Do you understand? So now it's as if you are putting very well-fried meat. You are asking Mr. Cat to take it to the next house for you. It's still going to be a sit in court tomorrow, and maybe the verdict will be given. There's an injunction already. There's an injunction, I think an interim injunction granted restraining INEC, and that's version of the law. And I'm sure INEC will not want to go against a provision of the law, especially for something that is so clear that they have an advantage. Even for the URCW, there's also Road Transport Employers Association. There's also other organizations that have the capacity to distribute widely. There are other big companies, some of them in the eastern part of the country, that have network all over the nation, and they have offices, and they have the vehicles to move things around. So INEC should just stay away. Because for me, when people abuse INEC a lot of times, I don't like to join them, because I know they do a lot of things against the tide of the politicians. I know they stand a lot of pressure. So possibly, if actually this INEC's decision, if it's not the hand of Esau, voice of Esau, hand of Jacob. Is that it? Voice of Jacob and of Esau. Yeah, you have the idea. If it's not one voice and another hand, if it's actually the hand of INEC, the voice of INEC, then they should rescind this. All right. IGP orders restriction of movement on election day. In election days, of course, we know that has always been, but this time around, looking at the issue of cashless policy, of fuel scarcity, and it appears that INEC are being mobilized for this election. They've received cash, they've received fuel. Are the electorates mobilized, do you think? Yes, we spoke about the electorate yesterday. The electorate are determined people. The electorate are supposed to be determined people. The electorate are supposed to be care. And the electorate know that there's a maxim that says it's better to suffer to gain than to gain to suffer. So I think the electorate will weather the odds, will surmount the limitations, will surmount the challenges put in their way directly or indirectly, advertently or inadvertently by the government or its agencies, and ensure they get to their polling unit. I know people are traveling already. I know people who have traveled to Ogumosho, Okiogun area to exercise their franchise. And if not for my work, I'll probably have been in Abeokuta now to go and
to go and vote for my friend Lukman Tobatele. But then I think people are going to overcome all this, and I foresee a massive turnout. And don't forget, we are covering in all the local governments in Oyo State. We may not be at all the polling or all the wards or local government, but we'll be in at least each local government, and we are going to have live reports from the field. We are going to look at the turnout of voters, the availability of the security agencies, the workings of INEC, and anybody who really wants a balanced and matured reportage of this election should tune in to us from 12 noon tomorrow. All right, I'll take that as your pattern shot on the show. Yes, Thank you. Thank you for having me here. Joining the show this morning. This is a Black Coffee, and of course, as you heard, that our situation room will be starting tomorrow from 12 noon till Sunday, when the election result has been declared, hopefully. So we'll enjoy everyone to join us via our social media platforms: Instagram at Vintage 93.7 FM, Twitter at Vintage 937 FM, and Facebook at Vintage 93.7 FM. All right, the sportsman is here. Okay, so what do we have today? Yes, Benga, you don't watch football, but I'm not. See the statement for crying out loud. I think I need to start. Matches were played yesterday. Sorry about that. All right. The UEFA Champions League, and today we have a big game in the Europa League. Manchester United up against FC Barcelona. So that promises. So that's the match that I'll be holding today. Yes, that's the biggest. I think I have to watch. So to save you from that, tomorrow I will have to. Tomorrow. All right, this is where I'll be drawing the curtains on the Black Coffee this morning. My name is Oluwagbemiga Olabisi JBM. Do have enjoy the rest of your day. For your non-stop entertainment, quality programming, unbiased news reportage. Hello, welcome to the news on Vintage 93.7 FM, and these are the top stories. Stay connected with Vintage 93.7. ọ̀rọ̀ Yorùbá kan sọ pé ẹni tí ò sí ń béèrè bó ṣe pin bó bá wá ń pé gbégbégbé kíwọ náà tètè bá wọn gbé ni o kàn mọ́ lọ gbé sẹ́ǹkùlé rẹ̀. ọ̀rọ̀ ètò òdìbò orílẹ̀-èdè yìí ti kọjá ní tá à ń dákẹ́lẹ́ lórí nítorí iṣẹ́ àtojúṣe gbogbo wa ni ẹ̀tọ́ wa ni pẹ̀lú ká fi ìbò wa gbẹ́ni tá a yàn láàyò wọlé ká jáde dìbò fẹ́ni tó kújú òṣùwọ̀n káyé mọ́ bá wọn dáṣà àwọn kúkú ti mẹ́ni tó fẹ́ mú mọ́ bá wọn dárú àṣà bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣó o ti gba káàdì ìdìbò rẹ nítorí àjọ elétò òdìbò orílẹ̀-èdè yìí ti ní tòní òní jọ tàná tọ̀tẹ̀ yìí ti yàtọ̀ sí tẹ̀ẹ̀kan eléyìí tá a sì ti rẹ́pẹrẹ rẹ̀ nínú ìdìbò tá a dì kọjá ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí nípínlẹ̀ Enugu ti Èkìtì àti tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi iṣẹ́ àjọ INEC ti fojú hàn lórí àwọn ẹ̀rọ ọ̀gbàlódé tó dẹ́kun ìwà màgòmágó nídìí ètò òdìbò ẹ̀yẹ bá wọn dáṣẹ́ rẹ̀ ẹ̀yìn mọ́ o kí gbogbo wa gbáradì láti jáde lọ dìbò fẹ́ni tá a fẹ́ bó bá dọjọ́ òdìbò ká sì pa gbogbo òfin àti ìlànà ètò òdìbò mọ́ pérépéré agbára àti yan olórí táwọn wọn kájú lò dáadáa láti gbórílẹ̀-èdè yìí débùtì àṣeyọrí tí gbogbo wa ń pòǹgbẹ ọwọ́ wa ló wà o ìbò rẹ lágbára rẹ. Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ kako fún gbogbo mùtúmùwà. Hey guys, ẹ wá o, ẹ má lọ lose guard o, ẹ wo bí tí bá ti throwaway lásán báyìí. Kẹ̀ṣe kí ni kẹ̀ṣe follow up ni o, ẹ fá gbogbo pósítà yà dànù. Ẹ gbàpò tí kẹ fọ́ mọ́lẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ rí ká o. Wọ́n kà tí. Kàkàkàlà yìí máa wọlé. Tó yẹ. Ìkòkò ọbẹ̀ tí a, ìdá lọ́fẹ̀ mi ni o. Tó ṣú ọ̀jù ni. Ó mà ṣe o, ẹ wá sọ ara yín di jàǹdùkú olóṣèlú. Ọ̀pọ̀ àwọn olóṣèlú táwọn akẹgbẹ́ ẹ̀yin sọ ẹ̀mí ara wọn nù lé lórí. Mẹ́ báwọn rèé tí wọ́n ti jọ ń ṣe papọ̀ nínú ẹgbẹ́ kan náà. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ jìnnà sí jàǹdùkú òṣèlú. Ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè wa ọwọ́ yín ló wà. Ìṣíníyè yìí wá láti Vintage 93.7 FM tó yàn tó kalẹ̀ kako. Oluyole City, we are here.
Ibadan. Check us out on 93.7 FM. Vintage. 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 We are 93.7 FM. Shoulder. At home. In the kitchen. In your office. In your car. Everywhere, wherever, whenever. We've got you covered. We are 93.7 FM. Vintage. Vintage is classic. Vintage is culture. Vintage is our heritage. Vintage 93.7 FM. Ibadan. Yeah, good morning, sport fans. Welcome to today's edition of Sports Lane on Vintage 93.7 FM. We are reaching you from Oluyole in the city of Ibadan. Well, today is Thursday, the 23rd day in the month of February 2023. My name is Toby Akintola. I'm your sports pass. Super excited once again to be here to give you the latest in the ever interesting, action-packed and often controversial world of sport. Well, Timothy is my studio manager this morning, and for 15 minutes or so, we are going to do it together. Well, let me also tell you that you can watch us live on Facebook at Vintage 93.7 FM. Well, let's get started with tennis stories this morning. When Novak Djokovic has shared his wish to face long-time rival Rafael Nadal in the final of the French Open, with both men currently tied on 22 Grand Slam. Well, the world number one held a press conference at his Novak Tennis Center and rubbished the idea that Carlos Alcaraz was his new male opponent, as he compared his rivalry with Nadal to his contest with Alcaraz and Roger Federer. Well, Djokovic addressed the media for the first time since winning the Australian Open on Wednesday, confirming that he had recovered from the hamstring injury he was carrying down under, while also committing to next week's Dubai Championship. Wesley Disabo was also asked about his longtime rival Rafael Nadal and explained why their contents couldn't be matched by the likes of Alcaraz. Well, the rivalry that counts the most told reporters discussing Rafael Nadal. Well, Djokovic also shared his wish for the next Grand Slam of the season, as he added, "I would like to meet in the Roland Garros final. If I could choose, I believe we will both sign it now." Well, Djokovic is coming off the back of some historical achievements in tennis, equaling Graf all-time 377 weeks as world number one and tying Nadal on 22 Grand Slam titles at last month's Australian Open. Well, of course, he credited Nadal and Federer for pushing him to keep achieving history in the sports. Along with Roger Federer, he was the most influential in shaping me into the player I am today at the beginning of my career, where I lost more than him and lost to him, and of course Roger Federer. They were an enigma for me how to start winning. I was the top three, but I couldn't break through the last obstacle, which is two of them, and win the Grand Slam. Well, from tennis, let's move to football, the king of sport. Where two matches were played yesterday in the Nigerian Professional Football League (NPFL). Where the concluding part of the match, day 9 of the NPFL, was aired on Wednesday, and it was a good outing for Kwara United and defending champions Rivers United.
Kwara United came from a goal down to beat those Academy Warriors 2-1 in Maiduguri, where David Inaji put the O's ahead in the 28th minute, but goals from Jide Fatokun and Godwin Oshagbemi ensured the maximum points for the Afoja Warriors. When Yene Guachi and Maka Madu put Rivers United in the 35th minute, but Daniel Ekpo both the host level in the 51st minute. Malakai Aume restored the Rivers United's lead in the 66th minute, while in 91st minute goal ensured the game ended in a 2-2 draw. Well, let's look at the standings of the Nigerian Professional Football League now. After 9 rounds of matches in the NPFL. In Group A, Bender Insurance, the lead with 23 points from 9 games. Eyimba Football Club Aba second with 16 points. Aqua United are third with 15 points. Plateau United are fourth with 14 points. Where Shooting Stars of Ibadan, they are seventh with 10 points. Academy Warriors of Maiduguri, they are last on the table with 5 points from their opening 9 games in the Nigerian Professional Football League. In Group B, Lobby Stars of Makurdi, they are leading with 19 points. Sunshine Stars of Akure 15 points, they are second on the table. Rivers United are third with 14 points. Abia Warriors are fourth with 13 points. Dakara FC are last with just 5 points. Well, let's now cross over to the continent of Africa. We're following the hard-fought victory over host Egypt. Nigerians Flying Eagles savior of the day, Solomon Agbalaka, has expressed his excitement about the game. Well, after suffering a warning loss to Senegal on the opening day, the Nigerian side bounced back strongly to beat the young Pharaoh of Egypt by the same scoreline. Well, while reacting to the game, Agbalaka, who also won the Man of the Match award, he won the Man of the Match award and he praises on the entire team for their resilience. We're quoting him now, "We deserve to win, we work hard, so I would like to thank my coach and all my colleagues for the effort. I'm very happy with the result of the match. The match was not easy and we're facing the host." So yesterday, Nigeria managed a 1-0 victory over host Egypt at the ongoing Under-20 AFCON going on in Egypt. Well, meanwhile, the young Teranga Lions of Senegal has a match as the first team to reach the quarterfinal of the ongoing Under-20 African Cup of Nations in Egypt. Where the Senegalese confirmed their superiority by beating Mozambique 3-0 to book their spot in the quarterfinals of the competition. Where they will face host Egypt, who need maximum point to reach the next round of the competition. Well, from the Under-20, let's move to the Super Eagles of Nigeria. Where the Confederation of African Football (CAF) has finally reversed its earlier decision that Guinea-Bissau will host the Super Eagles of Nigeria away from home. Where the football body has earlier announced Guinea-Bissau among the countries that will play their home game in Morocco. Where the Football Federation of Guinea-Bissau presented the Estadio Nacional 24 Stadium to CAF after completing the renovation. Where the stadium eventually secured approval to host the Super Eagles on the 27th of March 2023. Where the ex-Portuguese colony is hoping to qualify for the biennial competition for the second consecutive time. Well, another development. A report coming from Germany says Augsburg defender Felix Uduaka is said to switch allegiance to Nigerian Super Eagles. At age 25, the Augsburg defender is yet to play a single match for the senior national team of Germany, having played for the country at all levels of football. Where he's reportedly been approached through intermediary of Super Eagles coach Jose Parceiro. But the Portuguese gaffer is already nursing the hope of convincing him to opt for the country of his origin. That's the Super Eagles of Nigeria.
Well, from the continent of Africa, let's move to the European football scene now. Where 2 matches were played yesterday in the UEFA Champions, the biggest club competition in Europe. Where Manchester City surrendered under lead as they had to settle for a 1-1 draw away to RB Leipzig in their Champions League round of 16 first leg tie. Where Riyad Mahrez's first half goal had seemingly set Guerrilla's side on the way to the quarterfinals as they dominated the early proceedings in Germany. But of course, Leipzig bounced back and found a deserved equalizer through the head of Jaskol Givadel. Where neither side could find a winner on the night, and the tie remains in the balance ahead of the second leg next month. Where the concern for City is that as against Nottingham Forest on Saturday, they could not capitalize when well placed to finish the contest. So yesterday it ended the RB Leipzig 1, Manchester City 1 in Germany. But the second leg will play at the Etihad Stadium in the month of March. That will be next month. When another match played yesterday in the UEFA Champions League, Romelu Lukaku came off the bench to give Inter Milan a 1-0 win over FC Porto. But the Belgium international struck with 4 minutes remaining to secure victory at San Siro after visitors had seen midfielder Otaro sent off for a second bookable offence. Where Inter Milan will return to Serie A action on Sunday with a trip to Bologna, while Porto are back in the Premier League action on Sunday at home to Gilvete. Yeah, from the UEFA Champions, let's move to the UEFA Europa League. We have matches coming up later today in the UEFA Europa League. Let me give you the fixtures that we expect today. FC Midtjylland will take on Sporting CP. Monaco will take on Bayer Leverkusen. Nantes up against Juventus, while PSG will take on Sevilla. All these matches will be played at 6:45 p.m. Nigerian time. At 9 p.m., the big game of the day. Manchester United at Old Trafford will take on Barcelona. Don't forget the first leg at Nou Camp ended 2-2 last week, Thursday. So at Old Trafford today, Manchester United will take on FC Barcelona. Rennes will take on Shakhtar Donetsk. Roma will take on FC Salzburg, while Union Berlin will take on Ajax Amsterdam. So let's go to the team news involving the game between Manchester United and FC Barcelona. Well, for United, Anthony and Harry Maguire are expected to return for Manchester United in their Europa League playoff second leg against Barcelona. Well, Anthony has missed the last 4 matches with a leg injury, while Maguire sat out the win over Leicester on Sunday with a knee problem. Anthony Martial has been sidelined for the last 3 weeks with a hip injury and will not be available against Barcelona, but has resumed light training. Well, for FC Barcelona, they will without midfielders Pedri and Gavi as the former is injured and the latter is suspended. So veteran midfielder Sergio Busquets could return. Well, Busquets, 34, has not played since February 5 due to an ankle injury, but was named on the bench in the weekend win over Cadiz in the Spanish La Liga. To some other news right now. Manchester United right back Aaron Wan-Bissaka is thinking about quitting the club this summer despite his increased game time in recent weeks. Well, the report states that with the Red Devils in the market for a right back in the summer as they are open to listening to all bids for the Englishman, it is understood that the former Crystal Palace player is not willing to play backup role next season. So Aaron Wan-Bissaka wants out at Manchester. He wants to leave Manchester United. For Manchester United, let's cross over to Chelsea. A crisis meeting was reportedly held at Chelsea this week amid talks of Graham Potter's position. The dog has been under threat. Where the Chelsea boss saw his team beaten by bottom side Southampton last time out and has spoken to his coaching staff regarding strategies to improve performances as well as the need to boost the players' confidence and raise the low morale within the squad. Where Chelsea owners are thought to be willing to be patient with Potter for the time being, but we want to see improvement, particularly after funding £600 million January transfer spending spree.
That's all the likes of Enzo Fernandez, Mikhailo Mudryk, Nori Madueke, and Bennett Bedashile arrive at the club. Well, that's all we have time on for this today's edition of Sports Lane on Vintage 93.7 FM Ibadan. I've enjoyed working with Timothy this morning as my studio manager. Up next is Ogba Sport with Shola Ayegbagige. My name is Toby Akintola. I'm your sports pal, and I'm out of the studio. City, we are here. Ibadan. Check us out on 93.7 FM. Vintage. 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 We are 93.7 FM. For your non-stop entertainment, quality programming, unbiased news reportage. Hello, welcome to the news on Vintage 93.7 FM, and these are the top stories. Stay connected with Vintage 93.7. ẹyẹ méjì kì í jàṣà àwa ni Vintage 93.7 ó yàn ó kalẹ̀ kako fún gbogbo mùtúmùwà. tá a bá ń sọ nípa ilé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó múnádóko tó kárí ayé tó milẹ̀ títì. pẹ̀lú ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n ìròyìn yàjóyàjó látẹnu àwọn bọ̀rọ̀kìnní pèdèpèdè tòní àti tọ̀la orin márúgbó takébé tó tún bá ìgbà mu fáwọn tòde òní. ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mújó iná rùn. ọ̀dọ́ ìwúye ọ̀dọ́ ìwúye. ẹyẹ méjì kì í jàṣà àwa ni Vintage 93.7 FM ó yàn ó kalẹ̀ kako fún gbogbo mùtúmùwà. Ogba Sport ìròyìn eré ìdárayá Vintage 93.7 FM Olúyọ̀lé la kalẹ̀ sí nílẹ̀ Ìbàdàn. ẹ wo ìran ajá lónìí gbígbó ìran àgbò lónìí kíkàn tó bá jẹ́ ti ìròyìn eré ìdárayá tiwantiwa Sọlá Ayégbajẹ́jẹ́ àràbà ní bàbá ẹ̀ ń tẹ́ abálábà ní bàbá Ayégba Sport iPhone kò ṣeé fi wé pàdánù ṣàlàyé ń bí. ta ló ṣètò lógì ní bá ń sọdẹ bí ẹkùn sọdẹ pẹran bí ẹkùn ni. ó lè máa sọdẹ bí ẹkùn kò lè pẹran tẹkùn pa láíláì. kí ló ṣẹlẹ̀ lánàá? ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Inter Milan wọ́n fojú FC Porto wọ́n ìgbolẹ̀ ìyẹn níbi ìdíje CAF Champions League. àmì ayò kan sódò ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. lórílẹ̀‐èdè Germany ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù RB Leipzig wọn ò lágbára àti gba 3 points lọ́wọ́ Manchester City tó wá bá wọn lálejò. wọ́n jọ sí àpọ́ǹtì yẹn ní àmì ayò kọ̀ọ̀kan wọ́n gbá lánàá. wọ́n jọ gbọ́mì ayò kọ̀ọ̀kan wọ́n dẹ̀ jọ sí àwa 1 point nìyẹn. lánàá
níbi ìdíje AFCON Under-20 tó ń lọ lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè Egypt. Fly Eagles ilẹ̀ wa Nàìjíríà wọ́n ṣe ṣìá fáwọn ọmọ Fáráò inú òkun pupa wọ́n ṣubú sí. Nàìjíríà na àwọn ọmọ Fáráò wọ́n tì wọ́n sínú òkun pupa pẹ̀lú àmì ayò kan sódò. Bákan náà lánàá Kwara United wọ́n lọ bójú Academy jẹ́ mọ́lẹ̀. Ẹ̀sìn funfun Kwara United ti gbéra tó lọ́wọ́ tá a wà yìí. Jíjáwé olúborí lókè ìta fún ìgbà àkọ́kọ́ ní sáà yìí. Away win àkọ́kọ́ wọn nìyí ní sáà tá a wà. Academy Warriors ni wọ́n fi ṣẹ́wọ́. Wọ́n lọ na Academy Warriors mọ́ bùbá àmì ayò 2 sẹ́yọkún. A ò tí ì mọ ọjọ́ tí Shooting Stars ó lọ mú 3 point láwèé. Gbogbo kílọ̀bù ló fẹ́ lọ mú 3 point láwèé tán nínú sáà tá a wà yìí nínú díje líìgì ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Ẹ wo Remo Stars àwọn ti mú pọ́ìntì lókè ìta bíi 3 point. Lubi Star náà ti ṣe tiẹ̀ wọ́n ti mú 3 point lókè ìta. Bẹ́ẹ̀dẹ̀ Insurance àṣejù nírun àyà àwọn ti mú 3 point lókè ìta dáadáa. Tá a bá ní ká máa ṣírò 3 point tá a bá ní ká máa ṣírò pọ́ìntì tí wọ́n ti mú lókè ìta ìyẹn àwọn Bẹ́ẹ̀dẹ̀ Insurance ó ti pọ̀ lápọ̀jù. Kódà lókè ìta wọn gangan pọ́ìntì tí wọ́n mú ó pọ̀ ju ti lé lọ. Lánàá Rivers United wọ́n lọ gbá 2-2 ní Yedegoa. Omi ayò 2-2 pẹ̀lú Bayelsa United. 1 point péré ni Shooting Star lọ mú ìyẹn lókè ìta. Níbi táwọn kílọ̀bù tí yóò tí ì tó Shooting Stars tí wọ́n ti mú bíi 5 point lókè ìta 6 point 4 point 3 point láwèé. Shooting Stars sì jókòó sórí 1 point ìyẹn lókè ìta. Fẹsẹ̀ wọn ṣe àkọ́kọ́ wọn pẹ̀lú Plateau United. Sẹ́ẹ̀rí kó lágbára kọ́lọ́wọ́n bá mi kókó wa yọ ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí orílẹ̀-èdè ìdíje 2023 AFCON qualifiers. Orílẹ̀-èdè Guinea-Bissau wọ́n ti gbàṣẹ lọ́wọ́ àjọ tó rí sẹ́rẹ̀ bọ́ọ̀lù nílẹ̀ Áfíríkà àjọ CAF wípé ẹ ti wẹ̀ yán gán ìkànnì láti gbàlejò Super Eagles ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Ẹ gba Super Eagles lálejò àti wo pápá àṣeré yìí ó kójú òṣùwọ̀n. Ẹ lọ fi gẹ́gbẹ́gà ń bẹ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Ìyẹn lọ́jọ́ 27 oṣù kẹta March 27 ní pápá àṣeré wo Estadio Nacional 24 de Setembro. Pápá àṣeré àwọn orílẹ̀-èdè Guinea-Bissau nìyẹn níbi tí Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Guinea-Bissau ti máa ná tán bí owó fún ìdíje AFCON 23 qualifier. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ látẹsẹ̀ gbogbo kí n tó wá bọ́ sí àárín gbùngbùn lẹ̀ wa Nàìjíríà. Èmi àti Tóbi Akíntọ́lá lájọ wà nínú Kulumbi láàárọ̀ tìní. Ẹ ti gbọ́ wa lánàá ẹ̀dọ́ tó máa láǹfààní àti gbọ́ wa lénìí torí pé a ti pòpọ̀ a ti rata a ti ra tòmáàtì a ti ra àlùbọ́sà a dẹ̀ ti fi yọ sí kó lè dùn náà ni. Ó lágbára lánàá ó fa kíkì ní pápá àṣeré Carmelite tó wà lólógbé ẹrú ńlẹ̀ Ìbàdàn níbi tí eré sísá tó lágbára ti wáyé láàrin àwọn ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ ọjọ́ ọ̀la ti Nàìjíríà àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ibi tó lágbára dé lánàá obìnrin kan mọ̀ rán àánú gbà níbi tó ti díje torí pé ìdíje eré sísá wà ńbẹ̀ ijó jíjó náà wà ńbẹ̀. Ìyá yìí ó jíjó ó dẹ̀ ti fi rán àánú gbà ẹ̀bùn sísan owó skul ọmọ rẹ̀ ìyẹn fún sáà tó ń bọ̀ ó ní wọ́n fún un. Mrs. Fasasi ó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìyáàfin Òjó fún bí wọ́n ṣe ní kó má san owó skul ọmọ rẹ̀ ìyẹn ní sáà tó ń bọ̀ torí pé gbogbo òrókè níbi ìdíje jíjó. Ìdíje eré sísá àwọn lágbára lánàá láàrin àwọn ògbó wẹ́rẹ́. Tọdún tó ń bọ̀ wọ́n ló tún máa dùn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn Great Revelation yẹn. Ìyẹn tá a bá sọ nípa Ifá League tó wáyé lánàá ní pápá àṣeré Olúbàdàn. Ó fa kíkì ó wáyé lánàá ó dẹ̀ tún máa wáyé lénìí. Ẹ wò ẹ má jẹ́ ń tàn yín. Ìkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Winners FC
àti Don FA ọ̀mí ayò òdòdó wọ́n gbá lánàá ọ̀mí ayò òdòdó. ok kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ má jẹ́ ṣe mistake láàárọ̀ yìí. ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Don FA wọ́n mú Winners FC wọ́n jẹ́ wọ́n gírúngírún pẹ̀lú àmì ayò 2-0. Don FA 2 Winners 0. Àlàbá Yísà lọ́kọ́ mi àwọn fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Don FA àmì ayò 1-0 àmì ní 25 minutes kó tó di pé Tóbi Akíntúnjí ó fi kejì sí ní 31 minutes. àwọn méjèèjì tó mi àwọn fún Don FA nìyẹn. Àlàbá Yísà 25 minutes Tóbi Akíntúnjí 31 minutes. bákan náà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Soccer Ambassadors àti Wike Abbas wọ́n jọ figagbága ní pápá àṣírí Olúbàdàn. ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Soccer Ambassadors wọ́n yẹ̀yẹ́ Wike Abbas pẹ̀lú àmì ayò 2-0 ni. àwọn wo ló mi àwọn? Abímbọ́lá Dáramọ́jà ó mi àwọn àkọ́kọ́ ní 5 minutes. Samuel Marcus ó fi kejì sí ní 52 minutes. bó ṣe jẹ́ nìyẹn tá a bá ń sọ nípa Ifa League tó wáyé lánàá. ṣé wá rí lónìí òní ọjọ́ Thursday ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù 12 Alive àti Green FC wọ́n jọ máa ń fẹ́ kẹ́sẹ̀ nàìjíríà nígbà tí Marvelous FC àti Liberty All Stars àwọn náà ó jọ náà tán bí owó lẹ́nìí láago 4 ìrọ̀lẹ́. sẹ́rí Alive FC àti Green FC aago 2 ọ̀sán tiẹ̀. Marvelous àti Liberty All Stars aago 4 ni ní pápá àṣírí Olúbàdàn Stadium tó wà ní Ìyàgànkúnlẹ̀ Ìbàdàn. ìyẹn gangan ni mo fi ń kí Tóbi Akíntọ́lá káàbọ̀ sí orí ètò láàárọ̀ tìní. Tóbi Akíntọ́lá ilẹ̀ wa Nàìjíríà àwọn Fly Eagles wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mú lérí wọn ṣe wọ́n mú orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n sì tì wọ́n sínú òkun pupa. ẹ káàárọ̀ atọ́kùn ẹ káàárọ̀ gbára lé mo wo ìdíje náà lánàá. ó wo mo wo ìdíje náà lánàá. ìdíje tó le ni ṣe rí ní first half a rí chances tó pọ̀ láti ìfáwọ́ yẹ kí ká na Egypt jù bẹ́ẹ̀ lọ 75 minutes la tó score goal ta score lánàá a play Egypt ò gbà nǹkan lánàá wọn rí chance láti score Arsenal Nàìjíríà ló ní chances láti score lánàá ṣe agbé òsì gbà fún. ìtọ́sẹ̀ ni pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ó sọwọ́ Nàìjíríà ó yẹ ká mi àwọn ju ẹ̀kọ́. kódà ó yẹ ká náà bíi 3-0 lánàá but àmì ayọ̀ kan tà náà yẹn náà ìyẹn náà ara ẹ̀ náà ni àti ní 3 points wọ́n tún lọ múra wá ní. wọ́n lọ múra nítorí ẹ̀yìn tó ti àáfà pè wá ni pé last game wa máa play Mozambique la máa bá play Mozambique dẹ̀ ní ti lose wọ́n lose lánàá sí orílẹ̀ fún Senegal so èmi rò pé yẹ ká lè tábàlẹ̀ náà Mozambique. Senegal ti wá jí tán finally báyìí kódà wọ́n ti qualify. àwọn Senegal ti ní pé tọ àwọn Mozambique wọ́n ní pé ìjákulẹ̀ táwọn rí pẹ̀lú Senegal. a ti máa ń bu Ladambozo lórí ètò yìí ṣùgbọ́n àná Ladambozo ó gbìyànjú yẹ́rí Egypt náà ṣe ń rírọ̀ ṣe wọ́n náà play lánàá àwọn play àwọn fans wọn gbogbo wọn náà support wọn so pẹ̀lú gbogbo àwọn fans tán nínú lánàá ìyànà ní bámbẹ́ mẹ́rin kan sódò ní Solomon Agbalaka olóṣùkọ̀ fún Nàìjíríà. Solomon Agbalaka ó náà wọ́n dẹ̀ fún ní match lánàá. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan tó yà mí lẹ́nu ni pé kò yẹ kó tó dá náà nítorí tá bá wo àwọn tó gbá bọ̀ lánàá fún Nàìjíríà ọjọ́ orí wọn kéré tá bá wo wọn lójú àwọn táwa ń bẹ̀ yẹn kò sí èyí tí ó sì lè lọ́mọ 20 ọdún bẹ́ẹ̀ bóyá tó bá wà ń bẹ̀ bóyá ẹyọ kan sí méjì àwọn ọmọ kéékèèké wọn sọ ló wà mẹ́ ìyẹn tó sì dáhùn gan torí ìyẹn gan ni ìdí tán fi ń gbá àwọn age competition so that in the next 3, 4, 5 years àwọn náà máa wà ní Super Eagles so. bẹ́ẹ̀ ó ti sọ bẹ́ẹ̀ ó ti ní ọjọ́ iwájú Super Eagles ló ń bí díẹ̀ díẹ̀. wọ́n kéré àwọn ọmọ 18, 19 ló pè lánàá so ìyẹn tó dáhùn gan nìyẹn. ok ẹ jẹ́ kí n máa fi tó yín létí pẹ̀lú àwọn ìròyìn tó ń tẹ̀ mí lọ́wọ́ ọjọ́ Friday ọ̀sẹ̀ yìí ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rivers United wọ́n tẹkọ̀ létí lọ sí orílẹ̀-èdè DR Congo ìyẹn láti lọ tákù ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù TP Mazembe ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Pembe. ìdíje CAF Confederations Cup ni ẹ. ìdíje CAF àwọn Rivers United wọ́n múra tán o. ẹ ṣe pé first game wọ́n múra tán o. wọ́n múra tán ṣùgbọ́n first game wọ́n lose away ni
second game wọ́n na ASEC Memusa mẹ́ta sódò nínú wọn ní ọjọ́ Sunday. orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Congo. wọ́n lo ewé ní báyìí ọjọ́ Sunday ní fẹsẹ̀fẹsẹ̀ yẹn máa wáyé. òun náà láti máa sọ pé dàgé problem àwọn club Nàìjíríà. Motema Pembe orúkọ wọn ni. sórí club yìí ti wà tipẹ́tipẹ́. wọ́n jọ jẹ́ sàwáwù pẹ̀lú Shooting Star tilẹ̀ Ìbàdàn. bẹ́ẹ̀ni. Motema Pembe tí a bá sọ Motema Pembe a máa sọ nípa ASEC Memusa tá a bá ń sọ yẹn náà a máa sọ nípa ICC Shooting Stars a dẹ̀ tún máa sọ Asante Kotoko. Ghana làwọn yẹn ti wá. àti Heart of Oak. Ghana làwọn náà ti wá but ewé ni Rivers United ń lọ kán dira ni o torí ewé kọ́ ẹ̀ tó ti gba mẹ́ta torí mẹ́ta náà gbàǹgbà tán gba ewé last one. ìyẹn ti lọ. ewé náà tún lọ báyìí ìdí mo sọ náà nìyẹn kì í ṣe home náà ti ń play ń lọ ewé ni wọ́n gbọ́dọ̀ mú wa dáadáa ni. ok ẹ jẹ́ máa sọ fún àwọn tiwa wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa kẹ́ ń gbọ́ wa kétékété ẹ tó lè máa wò wá kétékété lórí ẹ̀rọ ayélujára ìyẹn Facebook wa at Vintage Ibadan at Vintage FM Ibadan at Vintage FM Ibadan ẹ lọ sórí ẹ̀rọ ìkànnì ayélujára wa ìyẹn Facebook ẹ rí wa wò bí ìran ẹ máa wò wá kétékété mẹ́ẹ̀. at page 937 FM Twitter nìyẹn Instagram at Vintage 93.7 FM Facebook at ìpínlẹ̀ Ògùn àwọn Ògùn State Federation àwọn Ògùn State àwọn àjọ tó ń ṣeré bọ́ọ̀lù ní ìpínlẹ̀ Ògùn ìdíje eré bọ́ọ̀lù ìpínlẹ̀ Ògùn FA Cup wọn tọdún yìí wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé yóò wáyé o kò ní sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ inú oṣù ní sẹ́ńtà mẹ́rin ibẹ̀ ló máa ti wáyé ńbẹ̀ àwọn bó wọ́n ti máa gbà ẹ jẹ́ kí n gbé sí wọn létí pé on the 28 February 2023 wọ́n ní ibi mẹ́rin ní àní ìdíje yóò ti wáyé ìyẹn FA Cup ìyẹn ti ìpínlẹ̀ Ògùn ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn tọ̀yọ́ state wọ́n ti ṣe tiẹ̀ àwọn tògùn náà làwọn ń sọ yìí wọ́n yí koto ẹ̀ ìyẹn ní secretariat MKO Abiola International Stadium ní Kútọ̀ Lábẹ́òkúta. Ìjẹ̀bú United FC àwọn wà ní Group D Ìlaró Remo Star Group A wọ́n wà Sagamu Gateway United FC Group B Ìkẹ́nẹ́ Rẹ́mọ Stormer FC Group C Ìjẹ̀bú Òde so àwọn bíi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n ti máa pín àwọn kílọ̀bù tó kù sí nìyẹn tá a bá ń sọ nípa Ogun State FA èyí tá a ṣe ní Nàìjíríà náà tún gé ká máa lọ sílẹ̀ òkèèrè àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ alright ó wáyé lánàá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Inter Milan wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n na FC Porto àmì ayò kan sódò Lukaku ló wá látòrí bench láti score bọ́ọ̀lù náà kò start fún Inter Milan lánàá wọ́n ní second half wọ́n dẹ̀ score àmì ayò kan sódò náà FC Porto wọ́n ti qualify torí second leg tí ń bọ̀ ní ilé Porto ṣe Inter Milan ṣe dára lánàá ṣùgbọ́n wọ́n rí àwọn chances kan tó yẹ kán na Porto ju ẹyọ kan lọ bọ́yọ̀ kan náà ṣoṣo torí wọ́n gba rẹ́ka gan lánàá 3 point náà ò kéré kò kéré bọ́yọ̀ pé Champions League ni goals náà máa ń kà ó ti yẹyin kì í ṣe point goals náà máa ń kà so second leg máa wáyé ní Portugal Inter máa lọ sí Portugal ní oṣù kẹta ìdíje tó máa le náà ni so agbójú ká kí Inter Milan wọ́n ṣe dáadáa lánàá wọ́n ṣe dáadáa wọ́n jẹ́ ká wo àwọn ti Manchester City àti RB Leipzig àwọn RB Leipzig wọ́n kọ̀ jálẹ̀ wọn ò rí 3 point lọ́wọ́ Manchester City. ṣe èdè ó dà pé Man City fẹ́ máa ní problem pẹ̀lú pé kán kọ́ score báyìí kán wá concede the same thing tó ṣẹlẹ̀ fún ọjọ́ Saturday against Nottingham Forest wọ́n á score ẹ̀ ọ̀kan ẹ̀yìn lè score ẹ̀ kejì àwọn alátakò yìí máa score yìí. kí ló fi ìkó ń fa èmi ò mi kì í torí ó dà ẹ̀lìn Haaland. ohun tó ṣẹlẹ̀ ní weekend ó tún ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní Germany. ṣẹ́rí ó dà pé wọ́n ti mọ ọmọdé máa ń gẹ̀tì Man City báyìí tó bá ti stop ẹ̀lìn Haaland ẹ̀lìn Haaland báyìí kò tí láti bí bídíje mẹ́ta mẹ́rin báyìí kò sí dáadáa. èmi ti mọ̀ pé wọ́n á study ẹ̀ tó bá ti lè study ẹ̀ ohun táwọn òyìnbó wà fún nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni torí dà pé goal yẹn ti olóyìnbó ni pé the goals have dried up ni pé goals yẹn ti ń gbẹ ó ti ń gbẹ kò sí bẹ́ẹ̀ torí ìgbà tí sáà bẹ̀rẹ̀ bí almost every match ní alẹ́ ńlá ní score ṣùgbọ́n báyìí bóyá kó bá score goal kan in 4 matches kò fi bẹ́ẹ̀ wá. eré tí wọ́n sábà ṣàyẹ̀wò ìfúnláyè kò ṣàyẹ̀wò. bọ̀ọ̀rí Amares ló score fún Manchester àwọn náà kọ́ score lánàá
ṣùgbọ́n RBZ wọ́n dá padà ní ó di 1-1 so làwọn náà bá jókòó tẹ̀ pé níbo ní dílé ni àjọlẹ̀pọ̀ ni ẹ̀ máa yọ kọ̀ọ̀kan so ó wá túmọ̀ sí pé second leg ní Etihad Stadium ní ó máa wá le torí olóyìnbó ni pé they still have all to play for ni pé àwọn méjì máa jáde síra wọn ni. torí kò sí ìṣe kò sẹ́ni tó win àti pé kò sí ewé go wọ́n sì yẹ́ bá ti ewé go so kì í ṣe pé máa ṣiṣẹ́ ọgbà àwọn ti sọ ewé go. ẹjọ gba ayọ̀ ara yín ẹjọ gba tútù bí pé grand ni so ìdíje tó máa le ni. èmi rò pé akùdé tó ti ń bá Manchester City èmi ò rí pé téèyàn bá ní Haaland níwájú ẹni Jack Grealish ẹni àwọn agbábọ́ọ̀lù níwájú tó yẹ pé wọ́n lè score èmi ò mọ tó ń ṣe Manchester City lọ́jọ́ mẹ́ta àti score wọn ti nira báyìí má ṣe pé góò mẹ́rin márùn-ún náà mọ́. ṣe ká ní pé ó ti ń re àwọn striker ni. àwọn olè mọ rẹ̀ wọ̀n kí bọ́ọ̀tàn gbá lọ́jọ́ mẹ́ta ti ń pọ̀ bí káwọn gbá bọ́ọ̀ mẹ́ta láàrin ọ̀sẹ̀ kan ni ó ti yín báyẹn wọ́n play ní Wednesday tó kọjá against Arsenal wọ́n play ní Saturday yìí against wọ́n tún play ní ọ̀sẹ̀ yìí ó yín báyẹn so wọ́n ti ní olóyìnbó ni pé bí a fatigue àbí wọ́n ti wà fatigue náà ó ti ń rẹ̀ wọ́n. ẹ dákun ẹ̀yin tí a tẹ́ ń wò wá ketekete lórí Facebook tẹ́ bá ti ń wò wá ẹ máa bá wa share ẹ fẹ́ dojú ọjà tá a bá dojú ọjà tán á tún wá padà mo ti kí yín pé ẹ kú kalẹ̀. Mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba. hallelujah ẹ̀yin lẹ́ ń béèrè fún àkànṣe ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Israeli pẹ̀lú apostle Dr. SMO and pastor Mrs. Eunice Mustapha JP bàbá àti màmá ṣe bí ọba ó ti wá wọlé wẹ́rẹ́ nípasẹ̀ iléeṣẹ́ You Fit Fly pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church Worldwide òjò iṣẹ́ ìyanu àti ìbùkún tún rọ̀ sórí onípòjìpò nínú ìrìn àjò mímọ́ lọ sílẹ̀ Israeli yìí pẹ̀lú bàbá ṣe bí ọba tó máa wáyé lọ́jọ́ 15 sí ọjọ́ 22 oṣù karùn-ún ọdún yìí gbogbo àyè tó Olúwa Elédùmarè ti ṣiṣẹ́ ìyanu nínú Bíbélì láti padà fojú kàn nínú ìrìn àjò yìí bí odò Jọ́dánì òkè Kapanamon òkè Síónì Násárẹ́tì tàti bí Jésù àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè tá a lè kà tán láti forúkọ sílẹ̀ ẹ tètè máa lọ sí gbogbo ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Life Golden Church Worldwide ti bàbá ṣe bí ọba tàbí kẹ́ yọjú sáwọn ọ́fíìsì You Fit Fly tó súnmọ́ yín Success House 7up Road Oríyọ̀lé Main Estate Ring Road Ìbàdàn telephone 08025249280 website youfitfly.com àkànṣe ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba tó o bá darapọ̀ wàá yin Ọlọ́run lógo. gbogbo ẹni fẹ́rẹ̀ torí ire láyé òkú yọ tó rọ́pò èèyàn tó fẹ́ rí. àlùjó rẹpẹtẹ àlùjó rẹpẹtẹ àlùjó rẹpẹtẹ ìran ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kì í bá wọn ròde ìbànújẹ́ the hilarious Yorùbá entertainment program lórí afẹ́fẹ́ pẹ̀lú Olúbùkọ́lá Ayọ̀rìndé àyàn láwùjọ pèdèpèdè tó ń tàwọn àyàn ọmọ àgálù lórí ìkànnì Vintage 93.7 FM ní gbogbo ọjọ́ Ẹtì Friday bẹ̀rẹ̀ ní dédé agogo 3 ọ̀sán sáago 4 ọ̀sán 3 p.m. to 4 p.m. níbi tá ó ti máa fórin tìlù ṣètò tá ó sì máa sọ̀rọ̀ lórí orin tó ń tè. àlùjó rẹpẹtẹ ètò tó kan mùtúmùwà ẹ máa gbọ́. káàbọ̀ padà láti ojú ọjà níbi tá a ti lọ tajà ńbẹ̀ ó náà ni mo fi ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń láǹfààní àti gbọ́ mi tẹ̀sí ń wò wá kétékété ìyẹn lórí Facebook wípé ìpolówó ọjà làgúnmọ̀ òwò ẹ̀yin náà gbé ìpolówó ọjà yẹn wá sórí ìkànnì yìí ayé ń gbọ́ wa ẹ̀yin náà sì mọ̀ wípé ẹ̀ ní bá wa dòwò pọ̀ kẹ́ ẹ pàdánù láyé ń bí àwọn ìròyìn wọn sì ń tẹ̀ iwájú ó gba sport lélẹ́yìí ó gbà tán 100% ìròyìn eré ìdárayá tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú ìròyìn eré ìdárayá tí a kò ní pàǹtí nínú ẹ ti mọ̀ mímọ̀ sí mi wípé àwọn nǹkan tẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ àti gbọ́ǹbì kọ̀ọ̀kan ibi ilẹ̀ ti máa gbọ́ torí ẹ̀ gangan la fi ń pè ní vintage. ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal àwọn làwọn ò ní sinmi lórí agbábọ́ọ̀lù Valladolid tí wọ́n fẹ́ gbé ìyẹn Ivan Brezenda ṣé wọn ò ní sinmi àbí wọn ò sinmi lórí ẹ̀. adisọ náà lánàá pé Arsenal ń wá láti ra right back yẹn tó máa ń gbá bọ́ọ̀ ní lọ́wọ́ ẹ̀yìn lọ́tún so wọ́n wò pé Tomiyasu injury ẹ̀ ti ń pọ̀ so wọ́n wo ó ti lágbára jù pé sọ́mà wọ́n nájàlẹ̀ náà ni ànálẹ̀ ní tó di sọ́mà. àná náà ni kó bàbá lè dáadáa ẹ jẹ́ tún wo Chelsea à ń gbọ́ fìrìfìrì ṣé yóò possible àbí ò ní possible wọ́n ní Lukaku wọ́n fẹ́ dá padà sí Stamford Bridge. yẹ́rì ó gba sport èmi ò bóyá Chelsea ti wá serious àbí kò tí ọ̀rọ̀ wò yé mi now
àwọn náà kọ́ra Lukaku lọ ní 2011 àwọn náà kọ́ra Lukaku àwọn ni lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n ta wọ́n ní kò ṣe dáadáa wọ́n tún dá padà 2020 wọ́n gbá wọ́n ta sí Inter Milan wọ́n tún wá dá padà báyìí so but loan ni ó wà ní Inter Milan báyìí wọ́n ti ta fún Inter Milan torí Inter go fẹ́ san ó ti Chelsea ń béèrè ok Inter ló ta Lukaku fún wọn ní 97 million pounds exactly Chelsea ní pé ẹ ti wá san 70 àwọn ní ara òkú tí wọ́n ju so wọ́n Chelsea wò pé ok tí Lukaku máa ṣe dáadáa ní Inter Milan báyìí ó lè padà sí Chelsea àwọn òde ní striker kò sí striker táwọn ní Aubameyang táwọn tún gbé ó sì lana Kavati kò sí nǹkan so wọ́n wò lù but kàn máa wò pé go match kan tí Lukaku gbá lánàá tó wá score náà wọ́n wò pé ó ti wà form kò sí form o tó jẹ́ kó gbá bọ̀ yìí tán sáà ìkan wo bẹ́ẹ̀ lọ Lukaku káwọn Chelsea ò sọ ṣe Lukaku tí ó mọ̀ sáré bíi kíní. alright Victor Osimhen ọmọlẹ́wà Nàìjíríà tí ń gbá bọ́ọ̀lù fún Napoli ọmọ tí ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ti sọ̀rọ̀ ó ní tí àwọn Manchester United tó bá fẹ́ mi èmi náà fẹ́ wọn táwọn Barcelona bá ní interest èmi náà ní interest. gbogbo alamọ kò sí májà gbọ́ kankan bẹ́ẹ̀ ó máa fẹ́ kò ní Napoli ni ṣùgbọ́n ìbéèrè tí àbẹ̀ ni pé ṣé Napoli máa fẹ́ kó lọ ṣé Napoli máa fẹ́ kó lọ torí Napoli ò ní fẹ́ kó lọ tán bá tẹ̀ á fẹ́ kó lọ gan tán bá fẹ́ ta owó tí Napoli ó ta owó tó pọ̀ gan ni ó tẹ̀ ní tàǹgbọ́n ní 120 million pounds kò sí agbábọ́ọ̀lù adúláwọ̀ tí wọ́n tó bá yẹn ní ìwé tàn rí but man yìí sọ pé àwọn fẹ́ fọ́ àwọn olóyìnbó ni pé they are ready to break the bank ni pé àwọn fẹ́ fọ́ báǹkì kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ jí nǹkan olówó bá pé owó tó wà ní owó àkáǹtì àwọn sàfẹ́ fi ra Victor Osimhen torí Victor Osimhen o lè score o lè sáré o strong dáadáa olóyìnbó ni pé ó ní work rate gbogbo nǹkan ló pé sílẹ̀ ó dẹ̀ tún kéré kò tí ì pé 25 years ọmọ 23 àbí 24 ni o so ó lọ́jọ́ ọjọ́ iwájú ẹ̀ dá so ìdílé mi rò pé sọ́mà yìí o in fact club tó máa wá Victor Osimhen máa pọ̀ Manchester United fẹ́ ra Chelsea fẹ́ ra FC Barcelona fẹ́ ra ó gba àwọn club tí mo dárúkọ yìí wọn látàmátàsí tó gáyàtà wọ́n dẹ̀ wò Osimhen dẹ̀ ní Osimhen ọmọ tán sọ lọ́wọ́ báyìí ọmọ tán sọ lọ́wọ́ báyìí ó ń gbóná gan. ìròyìn kan tún wà tó tún tẹ̀ mí lọ́wọ́ tí mo tún gbọ́ dáadáa ni pé Lionel Messi ó ti ń gbàrò láti padà sí Barcelona kò sí tí o lè ṣẹlẹ̀ náà. Xavi àti Barcelona wọ́n jọ mú nǹkan lẹ̀ lọ́wọ́ táwa yìí. ẹ mọ̀ pé Xavi àti Messi jọ play back on Barcelona. ṣùgbọ́n àjọṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin ara wọn ogun mọ́ pọ̀. àbí ṣé Yorùbá ló ní pé téèyàn bá ti kíyàn ẹ̀ka alẹ́ àbí báyìí mọ̀ sọ wọn kíyàn ká. téèyàn bá ti dé ó dàárọ̀. ó dàárọ̀ kò tún sọ pé ẹ̀ka alẹ́ máa bí. ó lè sọ pé ó dàárọ̀ kò tún pé ẹ̀ka alẹ́. téèyàn bá gàgé fún yín sọ pé ẹ̀ka alẹ́. ẹ̀ka alẹ́ mo wá mú fóònù mo gbàgbé ẹlẹ́kan so kò ní tí o lè ṣẹlẹ̀ lédè bọ́ọ̀lù ṣùgbọ́n mi ò lérò pé Messi máa fẹ́ padà lọ sí Barcelona èmi ò rò bẹ́ẹ̀ torí ó ti Messi ti ń dàgbà ibi tó dẹ̀ wá yìí PSG yẹn ó dẹ̀ pé ó sì ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. ìṣọwọ́ gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀ bíi ti tẹ́lẹ̀ ní Barcelona ó máa mẹ́hẹ̀ẹ́ torí pé. ẹ̀kọ́ ti ń dàgbà. àti máa ń sá eré tó máa ń sá yẹn. Messi ti pé ó ti fẹ́ pé 36 báyìí lè fi Messi ìgbà yẹn gbà tó ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn ó ti ń dàgbà àwọn gẹ́gẹ́ mọ̀ tó bá dẹ̀ àwọn Barcelona pressure mọ̀ wà lórí ẹ̀ dáadáa ju PSG lọ ó ti mẹ́ torí àwọn Barcelona fans rí Messi bíi saviour wọn ni bíi olùgbàlà wọn ni so tó bá dé Barcelona tó ń gbàgbà pressure mọ̀ wà lórí ẹ̀ so èmi ò rò pé ó máa fẹ́ darapọ̀ mọ́ Barcelona padà ìdáhùn onírèé fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Xavi àti Messi wọ́n jọ gbá bọ̀ papọ̀ ni Xavi lè di coach Barcelona báwọn ò pé òkè táwọn bá tún gbé padà bọ̀ mi ò rò pé ó máa fẹ́ kó tó bá kò ní PSG bí ó máa lọ Qatar ni yóò lọ gba pension bíi Ronaldo Messi. nípa ìròyìn tá à ń sọ gangan ẹ jẹ́ ń sọ ohun tí Xavi sọ fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ Barcelona ó ní èmi àti Lionel Messi ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ bí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò la ṣe múra wa kò sí gbogbogbò láàrin ara wa torí pé ó mú mi bí ẹ̀gbọ́n mi náà sì mú bí àbúrò ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yín ààyè ti sílẹ̀ fún Lionel Messi èmi mo sọ fún Lionel Messi pé ààyè sílẹ̀ ní gbogbo ìgbà tó o bá fẹ́ padà wá sí Barcelona kódà á gbà ọ́ ti lùtì fún ni á tún gbà ọ́ tọwọ́ tẹsẹ̀ ní báyìí gbogbo ẹ̀yin ti Barcelona ìròyìn kan fi ń yé mi wípé Julian Araujo wọn ló ti padà sí training kódà ó ṣe training alágbára fún àwọn ti Barcelona inú wọn sì dùn sẹ́ẹ̀ gbàgbé pé injúrì tó gbé lágbára púpọ̀. Mikel Arteta ó ní òun ò ní bá wọn sọ wípé Arsenal ni ó gba líìgì ìyìnsì ní bá wọn sọ wípé Arsenal ò ní gba líìgì ṣùgbọ́n tí mo ń fojú sùn náà ni pé àti ṣàṣeyọrí ní sáà yìí òun náà ni mò ń fojú sùn àfojúsùn mi sì rèé kò ní mẹ́hẹ̀. ṣe rí olóyìnbó ní mind game ni tó ń sọ yẹn. mind game ni àti pé kò fẹ́ kí pressure wà lórí Arsenal tó nígbà tí sáà yìí bẹ̀rẹ̀ kò sẹ́ni tó fún Arsenal pé Arsenal máa wà ní pòtàn wáyé ó yẹn báyẹn ó dẹ̀ dáfa torí pressure ò ní sí pẹ̀lú Arsenal ìdí Arteta sọ ni pé tabati match tó wà wájú wa ni priority wa tabati borí èyí tó ń bọ̀ ni ẹ mọ̀ sọ pé Arsenal fẹ́ gba league ẹ mọ̀ sọ pé wọ́n gba league tó fẹ́ tábà di week 38 o week 34 wà kọ́ ọ̀kan alẹ́ wa ni alẹ́ gba league tẹ́gbẹ́ match kan ló kàn gbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
Manchester City dẹ̀ ni wọ́n lé wọn ni tó yẹ ni pé 2 point last night fi la Man City lókè tábìlì league legacy Man City ló wà nípò kejì 2 point last night Arsenal dẹ̀ ní astani kan Manchester United ló wà nípò kẹta so kò sẹ́ni tó sọ pé ẹnìkan ló lè gba league níbi kò tí ì yé ní bọ́ọ̀ torí bọ́ọ̀ tó sì wà sí ipò tó bá gọra rẹ báyìí o lè bára rẹ ní o lè bára rẹ ní. kò sáàyè àyèwádà. ìròyìn tí mo tún gbọ́ rè ìyẹn ní orílẹ̀-èdè Spain nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Mallorca níbi tí àwọn Mallorca sọ pé àwọn ò fòfin de alátìlẹyìn àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó kọrin ọ̀tẹ̀ bú Vinicius agbábọ́ọ̀lù Real Madrid lọ́jọ́ tí wọ́n kojú ara wọn ní La Liga. ẹ mọ̀ pé eléré bọ́ọ̀lù olóyìnbó pè kan ní racism wọn fàyè gbà pé yẹn wá jẹ́ yẹn wọ́n dẹ̀ ti ṣe wọ́n ti mú ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni kò mọ̀ fi bú ara bú tàbí kò mọ̀ jọ gẹ̀dẹ̀ séyàn tó bá ń jọ gẹ̀dẹ̀ séyàn ni pé bóyá ẹ mọ̀ ẹyin tán sọ ni pé èèyàn dúdú ní ọkì nìkan so wọn fàyè gbà racism ò sí ń football tó bá ti ṣerú nǹkan báyẹn wọn máa get ẹ̀ ní ìdí tán fẹ́ gbà wọn punish supporter Mallorca tó ń bú Vinicius jẹ́ kí Vinicius yíyọ èèyàn dúdú díẹ̀ ni láti ọmọlédè Brazil àwọn Brazilians yẹn máa ń àwọn bí Africa náà ni wọ́n dúdú so tó ṣe nìyẹn. àwọn ìròyìn pọ̀ nbí lọ́lọ́kan òjọ̀kan mélòó mo fẹ́ kà. àwọn ìdíje pírẹsidẹ́ǹtì àwọn Napoli sọ̀rọ̀ sókè o ó ní pẹ̀lú pẹ́ẹ́sì lọ kó £107 million wá Victor Osimhen not for sale. ẹ mọ̀ dá president yẹn ló ń pèsè mọ́ sọ. ṣe rí nígbà tí n bá kó 100 tẹ́lẹ̀ fẹ́ kò lè fokùn délé kò lè fokùn dé dàpẹ́ Victor Osimhen mọ́lẹ̀ ọmọ yìí náà wọ́n fẹ́ tàtàrí lọ sí kílọ̀bù mi. orúkọ ẹ̀ Aurelio De Laurentiis lórúkọ ẹ̀ ṣe rí bó sọ lórí ọ̀rọ̀ Khalid Koulibaly ni pé àtàkàlẹ̀ kódà bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn kílọ̀bù kan fẹ́ ra Khalid Koulibaly £70 million sí ìyàwó ìní ara owó yẹn kéré o gbàtàn máa ta Khalid Koulibaly fún Chelsea £32 million kan náà tà fún Chelsea ni nígbà tí èèyàn kó £100 million bàbá yìí wá tà fún wa ṣé ó sọ fún pé Osimhen máa wà ní fọ́ọ̀mù next season bóyá wà ní fọ́ọ̀mù báyìí ká sọ pé kò fẹ́ tó Osimhen ó di Osimhen mọ́lẹ̀ o ṣé àná assurance pé next season Osimhen máa ṣáná bóyá báyìí tójú ìbàdàn ṣáná báyìí market value máa depreciate ni torí owó táwọn club ẹ̀fẹ̀ fìrà ó máa lọ sílẹ̀ ní so ó dáa fún Napoli láti ti ta Osimhen sáà tá a bá parí kó gba £100 million tí àwọn èèyàn gbé owó tó pọ̀ £100 million yẹn máa rẹ̀ ra agbábọ́ọ̀lù 3-4 fún wọn o so nítorí Osimhen dẹ̀ ní ó fẹ́ lọ sí bigger club tó bá lọ sí Chelsea tàbí kó lọ Man U owó tó máa fún lọ́sẹ̀ ó máa ju ìtàn fún Napoli lọ wọ́n dẹ̀ tóbi ju Napoli ẹ̀ lè fi Man U wé Napoli tàbí kẹ́ fi Chelsea wé Napoli kò ibi Chelsea tẹ́yìn dojúkọ ìṣòro lọ́wọ́ báyìí ẹ̀ lè fi Napoli wé Chelsea. ok ká tó máa mú sọ́wọ́ wájú pẹ̀lú àwọn rìtáà kó wà dé. pé ìdíje tó máa wáyé lónìí. bábí sáré ka ìfẹsẹ̀wọ̀n tó máa wáyé lónìí. ìfẹ́ tó máa wáyé lónìí ìdíje Europa League máa wáyé lónìí. FC Midtjylland àti Sporting CP Monaco àti Bayer Leverkusen Nantes àti Juventus PSV àti Sevilla gbogbo ìdíje tí mo dárúkọ yìí aago 7 kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó bá wá di aago 9 ìdíje táwọn èèyàn ń retí gangan Manchester United àti Barcelona Rennes àti Shakhtar Donetsk Roma àti FC Salzburg àti Union Berlin máa pàdé Ajax but ìdíje tó le jù gangan big game ní Manchester United àti Barcelona. ká tó lọ síbẹ̀ yẹn Manchester àti Barcelona mú bọ̀ ìròyìn kan rèé tán ni lórílẹ̀‐èdè Portugal àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Portugal lóbìnrin àwọn ni ẹni àkọ́kọ́ wọ́n ti jẹ́ àwọn orílẹ̀‐èdè 29 tí ó yan yọ sí ìdíje 2023 FIFA Women World Cup. bẹ́ẹ̀ni àwọn Portugal ti yan yọ àwọn ni 31st team to qualify for 2023 FIFA Women World Cup àwa ti qualify náà bákan náà. kí ló rò yí pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Man City àti Man U àti Barcelona máa jẹ́ ti gbogbo ẹ̀ ń fẹ́ wò torí wọ́n ti gbá tutù lọ́hùn. wọ́n gbá tutù ní first leg ṣe rí mo yìí ń bá olólùfẹ́ Barcelona kan sọ̀rọ̀ lára mo ní ṣe rí nǹkan lè padà sí Barcelona. ibi tán lọ yìí olóyìnbó ni abatio ni tó ti mọ́ pa ẹran ó ti yín abatio ni ní Old Trafford nìyẹn abatio ni tó bá débẹ̀ kó sí ọ ọ ti máa yín wá bá wọn gbóná gan tọmọ kí yẹn gbóná yọrùkú lálá wọn gbóná pàtàkì jùlọ ọmọ Marcus Rashford yẹn wọn kàn ń kọ́ gò ṣeré ní tiẹ̀ ni ṣé kò ní sọ lè ṣe ẹ lónìí ṣùgbọ́n ìdíje èmi rò pé ìdíje tó máa lọ bóyá ó lè lọ sí extra time. but àwọn Barcelona náà mà ti pè. wọ́n dà ṣùgbọ́n Man U ẹ ó máa ṣe ń win 3-0 bóyá náà yẹn nìyẹn o àti pé àwọn tó farapa fún Man U Anthony àti Harry Maguire bó lè pa àwọn olólùfẹ́ Man U wọn fi bẹ́ẹ̀ fẹ́ràn Harry Maguire ṣùgbọ́n Harry Maguire ti padà dé àti Anthony wọn padà ṣùgbọ́n Anthony Martial ò ní gbá bọ̀ lónìí fún Barcelona àwọn ò ní kò sí Pedri kò sí Gavi àwọn méjì ìkan fara níparapa ìkan ti wà suspended. Lewandowski náà dẹ̀ ṣe yẹn kò. Lewandowski máa wà ń bẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n Busquets Sergio Busquets tó jẹ́ midfielder wọn captain wọn
ó dé lónìí so ìdí tó máa lé ní wọ́n ṣe máa pàdé ara wọn ṣùgbọ́n. ogbon tí Kunde sọ Kunde ní on Rashford it is our mission to make it difficult for him and for his team to find him. ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ máàkì Marcus Rashford àwọn agbábọ́ọ̀lù yòókù nǹkan torí tí wọ́n máa fẹ́ ṣe gbọ́n àwọn fẹ́ máa máàkì Rashford kó má rí bọ́ọ̀ gbà ṣùgbọ́n àwọn agbábọ́ọ̀lù yòókù máa yin nǹkan ẹ máa máàkì Rashford ẹ máa fà àwọn agbábọ́ọ̀lù yòókù lẹ̀ tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan lè ṣe wọ́n so even Weghorst gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù ti Manchester United ní kò sí èyí tí ò lè ṣe kópa Barcelona lónìí. olùkọ́ni Barcelona ni pé ó ní mo gbé fún àwọn Manchester United ó ní pàápàá jùlọ Erik ten Hag ó ló wá sọ pé olùkọ́ni ni ọ́ ní Camp Nou Xavi ló ń respect ẹ̀. nígbà tí sáà bẹ̀rẹ̀ àwọn Man U wọn kọ́ ń jẹ̀yà. bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn ẹ̀sìn funfun wọn ti gbéra o mọ́ lọ ta sàgẹ̀rẹ̀ o. ní kó ṣe tó bá pàdé Manchester ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ Marcus Rashford yẹn mi ìmọ̀ tó ti ó kò tẹ̀ wá bínú tán. ó wá bínú tán ní góò méjì ẹ̀ ọ̀kan bẹ́ẹ̀ score ni ó kàn score kódà ó ti score more than 20 goals for Man U ní no competition this season kìlẹ̀ yìí kó máa ń bẹ̀rẹ̀ díje gbà mí gan kì í play as a number 9 ó máa ń play bí ẹgbẹ́ ó máa ń play. ọ̀rọ̀ tí Xavi ń sọ yìí ká ní pé ilẹ̀ Yorùbá ni mọ̀ wí bá mọ́ ó ní yóò nira díẹ̀ fáwọn láti lọ jáwé olúborí ní Old Trafford. ẹ̀ ń pé àwọn òyìnbó máa ń respect ara wọn dáadáa so àlè tún sọ àwọn ìfẹ́ sòtọ̀rọ̀ ó lè jẹ́ mind game ó jẹ́ pé àwọn òyìnbó náà máa ń ṣe mind game ni pé ọmọ tí ọ síwájú ó rò pé fẹ́ sọ irọ́ ni o ni wọ́n náà mọ̀ sàkọ́ irọ́ ni o wọ́n fẹ́ gbé ọlá ní káàpù ni o. wọ́n ní Alessandro Garnacho ó ti fẹ́ is on the brink to sign a new 5-year contract. ẹ̀mọ́ tó ṣe máa ń lórí Garnacho ń gba £5,000 ló ń gbà lórí ọ̀sẹ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ kó tó máa bírèkì sí first Man U ó wá sọ fún Man U pé ẹ lè máa fún olówó Man U aláǹfẹ́ máa fún 20,000 ó ní ara o £50,000 lọ́sẹ̀ ló fẹ́ mọ̀ gbà Man U kàn rò pé kíní kan ó kéré bọ̀ nígbà tán di pé àwọn kílọ̀bù míì níta wọ́n lè sọ pé Garnacho àáfọ̀ 100 wọ́n á ní 50 tó ló béèrè yẹn àáfọ̀ torí tákàwọ̀ bá ti ń ṣe dáadáa ó máa lọ́kàn báyìí láti béèrè nǹkan tó béèrè lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ ọ̀gá ẹ̀ so ní tó sọ fún wọn ni pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn tó wà Man U náà kì í ṣe kí wọ́n dáa jù lọ tó jẹ́ àwọn senior players àwọn Antonio Martial kò kì í ṣe kí wọ́n dáa jù lọ báwọn náà òun náà ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù wọ́n ti máa fún òun ní owó kékeré so Man U ti gbà láti wá fún £50,000 báyìí so ó dẹ̀ ti fẹ́ sign. ó ti jà fúnra ẹ̀. ó jà fúnra ẹ̀. gbàgbà pé àwọn ìròyìn kan wà níbí kó tó di pé mo lọ Napoli president Ozelo De Laurentiis ó ti fún àwọn Manchester United ní ìrètí láti gba Victor Osimhen ṣùgbọ́n wọ́n ní kí wọ́n sọ ṣe o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leicester City wọ́n ní ó ṣeéṣe pé agbábọ́ọ̀lù àwọn Borussia Dortmund ọmọlẹ̀ Germany midfielder ní Muhammadu Badaoua wọ́n ló ṣeéṣe káwọn gbé ní transfer former England goalkeeper àsọlé England tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ń sọ nípa Ben Foster ọmọ ọdún 29 ó ní he does not regret pé òun ò tiẹ̀ lọ ṣe kí ni pé òun ò regret pé òun retire tó ń dẹ̀ tún sign fún Newcastle ń gbọ́. mo ń jẹ́ olùjarí kó regret pé òun sign fún Newcastle àbí. ọ̀rọ̀ Ben Foster nìyẹn. Portugal defender Joao Cancelo 28 years ní ṣe his loan move to Bayern Munich was an opportunity olóhùn lè refuse ẹ. àti pé yẹn pé intanet sọ ni pé òun àti Guardiola níjà ló fi kó ní Manchester City lọ sí Bayern Munich. olúwa fi ń sọ̀rọ̀ pé òun ò regret. gbà tó ń bá Guardiola jẹ́rẹ̀ rí pé àwọn ilé wọ́n dẹ̀ gbà ṣùgbọ́n tí Bayern Munich máa ra Cancelo ní permanently ní summer £60 million Manchester City máa béèrè lọ́wọ́ wọn so wàhálà president wọn sọ pé àwọn òrùpá àwọn ò sign Cancelo permanently ní summer torí ó ti Manchester City máa béèrè fún £60 million àwọn òde ní rúbà ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí ó fi di summer ó sì wà pẹ̀lú Bayern Munich on loan láti Manchester City. gbogbo Gunners elistic gbọ́ mi dáadáa àwọn Arsenal wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìdúnàdúrà tó lágbára wọ́n fẹ́ extend the contract ọmọlédè Switzerland yìí midfielder Granit Xhaka wọ́n ní kó máa bá sẹ́ẹ̀ lọ pé iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ́ wa lọ́rùn. Xhaka ti wà Arsenal láti 2016 nígbà tá a Wenger ti wà bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ jẹ́ player kan tó wà very dedicated so àtẹ́rà rí pé ok ó dẹ̀ wà láwọn experienced players Arsenal ó ti lé lọ́mọ ọgbọ̀n ọdún 30 years so wọ́n lọ pé káwọn extend the contract ẹ̀ ní Arsenal ní tí wọ́n rò báyìí so kàn fún ní bí ọdún kan àbọ̀dún méjì sí kó tún wọ́n ti Partey láàrin yẹn wọ́n gbọ́ra wọn rí Jorginho dẹ̀ sì dé báyìí àwọn mẹ́ta Jorginho Partey àti Xhaka mẹ́ta yẹn náà wà láàrin Arsenal wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa. ẹ jẹ́ tó gbọ́ àwọn Liverpool tán ni wọ́n ní interest nínú agbábọ́ọ̀lù RB Leipzig yìí ọmọ orílẹ̀-èdè Croatia ti ń gbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn mò ń sọ nípa Josko Alvarez
kátàkárà pọ̀ bí àwọn Gunners wọ́n ti settle ìyẹn wípé ẹ̀yin Borussia Dortmund agbábọ́ọ̀lù Borussia Dortmund ọwọ́ wa ló máa já sí ẹ̀yin Newcastle Juventus Borussia Dortmund ẹ lọ gbẹ́nu dákẹ́ ọmọ ọdún mọ́kàndínlọ́gbọ̀n yìí 19 years old tí ń gbá bọ́ọ̀lù fún Real Valladolid orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Fresneda àwa gangan ló máa já mọ́ lọ́wọ́. wọ́n ní asọ́lé ilẹ̀ England ìyẹn Jordan Pickford ẹni ọdún 28 ó ní September yìí o láti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn tuntun pẹ̀lú Everton. wọn lè filẹ̀ Everton lè fi Pickford ó ní first choice goalkeeper fún. olóòní ìròyìn kan tó fẹ́ sọ. pé Chelsea náà ni wọ́n ṣe ẹni tó jẹ́ olùkọ́ wọn ó ní pàdé pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù níjẹta pé ẹ mọ̀ kó bá mi ẹ mọ̀ gbàṣẹ́ lọ́wọ́ mi kí ni pọ́blẹ́mù yín gangan náà tẹ́yìn náà wà yìí tẹ́ bá ń kọ̀tínú wọ́n gbàṣẹ́ lọ́wọ́ wọn bí Graham Potter bí gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù ni pé. ìròyìn tí mo gbọ́ ni pé wọ́n ní ìpàdé kan wáyé láàrin àwọn ìgbìmọ̀ Chelsea àti Graham Potter ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ìgbìmọ̀ Chelsea wọn ò ṣe tán láti ẹbọ òun náà ló máa wà bẹ́ẹ̀. wọ́n wá ní ìpàdé ìgan ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù Chelsea náà tí wọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ kí lè fẹ́ kí ni pọ́blẹ́mù yín gan-an kí lè fẹ́ gangan. àtàntì náà ìmọ̀lẹ́ pẹ̀lú àmàlẹ́ kí lè fẹ́. so òun bí wọ́n bẹ̀ wọ́n náà ni pé ẹjọ́ ẹ mọ̀ gbàṣẹ́ lọ́wọ́ òun o. ẹ̀bẹ̀ la bí òsìkà. sósìkà làwọn agbábọ́ọ̀lù. bóyá òsìkà wà nù wọn o mọ̀ ni àwọn Chelsea àgbà pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù ń gbà mí wọ́n burú. wọ́n burú ẹni mọ̀ gbàgbà kan balẹ̀ fọwọ́ sí ju èrè fún olùkọ́. mo jẹ́rìí wọn débi pé tí wọ́n fẹ́ lé olùkọ́ ni wọn kò gbà wọ́n ṣẹ́jú méjì. ẹ sì lè lágbábọ́ọ̀lù olùkọ́ wọn lẹ́ẹ̀lì ẹ lè lágbábọ́ọ̀lù olùkọ́ lẹ́ẹ̀lì. òtúgbọ́ ikú lé agbábọ́ọ̀lù. yes tá a bá ní ká tó wo Europa lẹ́nìí àwọn olóńrọ́wọ́ mú gan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a bá ń sọ nípa Europa a fẹ́ sọ pé àwọn Man U náà sí náà. Man U ní ṣùgbọ́n ṣe rí ìdíje tó tún máa lé. sọ gbàgbé Juventus ó lọ Banantes lé. Banantes lọ́ọ́ báyìí torí inú rò dùn rárá àti rárá torí Salzburg ní wọ́n náà wọ́n ní first leg pẹ̀lú àmàlẹ́ kan sódò so Roma ló play lọ́wọ́ báyìí Roma gbọ́dọ̀ na Salzburg láti qualify. ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ó bí wọ̀rí ò nínú. ó bínú pé wọ́n ṣe dáadáa àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn ò ṣe dáadáa wọn mọ́ ẹ̀kọ́ mo rí òun kò mọ́ mi máa di feelings tẹ̀ tó bá ṣe dáadáa wàá sọ fún ọ pé ò ṣe dáadáa. bẹ́ẹ̀ni oníyẹn ṣe gan ọlọ́bẹ̀ ṣe gan mi ò fẹ́ jẹ̀kọ́ tó le gun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Facebook mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ́ ń comment mo dúpẹ́ ẹ ṣe àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ ẹ jẹ́ máa kí ọ̀rẹ́ mi pàtàkì Alhaji Babatunde Saheed ẹ kú ìnáwó àná àwọn tiwa gangan nìyẹn agbára Ọlọ́run ẹ kú ìwú ọmọ àná Ọlọ́run kà kún wa DJ kọ́ lọ́wọ́ bọ́tìnì Tóbi Akíntọ́lá òun náà ni Tóbi Akíntọ́lá lórúkọ tí máa pa ìlọ́ọ̀lá láago 9. ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Ọlá George ó lè fi ń rí wa gan lórí ẹ̀rọ Facebook Ọlá George thank you so much ọlá lẹ́tù lórí ọ̀fẹ́ àti pàdé Ṣọlá Ayégbà jẹ́jẹ́ títí di ọ̀la ọ̀hún ire kàǹkà kó máa jẹ́ tiyín ẹ̀ ní bàjẹ́ Vintage 93.7 FM we love you all.